Welcome to this session, students. In this, let's read the question. Design an instrument for measuring specific industrial parameters. What are the industrial parameters? We know they are temperature, pressure, or flow. And for this, we will design an instrument. Inside the instrument, there are different functional elements will be there. Give the details of all its functional elements. Okay. And give the description of each component role in the system and illustrate the interconnection in the block diagram. So whenever we consider an instrument, what are the blocks inside an instrument that we have already studied? So let us go in detail. So here we know input parameter will be sensed by the sensor and then it is converted. After that, based on the requirement, the manipulation will be done. And to present it here, the signal to be transmitted by the data transmission element. If at all some processing is required, then we have to do the processing and then we have to give the presentation element. These are the blocks inside this. How many blocks are there? So in some instruments, the data processing element is not present. In some instrument, variable conversion will come after this and variable manipulation will be done earlier. Earlier it is done. Okay, let us see. Then we'll see one example. Okay. Here, let us consider pressure measurement. ఇండస్ట్రీలో ప్రెషర్ మెజర్ చేయడానికి బోర్డన్ యూజ్ చేస్తాం. బోర్డన్ ట్యూబ్ మనకి బయటికి చూడడానికి ఇలా ఉంటుంది. దాని ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఏమో ఇలా మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ప్రైమరీ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ కన్వర్షన్ ఎలిమెంట్, దీస్ టూ టాస్క్స్, ఈ రెండు వర్క్స్ ని ఏది చేస్తుంది? బోర్డన్ ట్యూబ్ చేస్తుంది. సో మనకి ఇంపార్టెంట్ గా ఈ పార్ట్స్ లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ప్రైమరీ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ కన్వర్షన్ ఎలిమెంట్. This part is done by the Bourdon tube. And after that, the tip of the Bourdon tube is connected to mechanical linkage. So, mechanical linkage lo manaki ee linkage e kada manaki ikkada pointer ki connect chestundi. So, this is acting like a data transmission element. Now, here, this gearing system, it will amplify the slight displacement which has been coming from the linkage system. లింకేజ్ నుంచి వచ్చే స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మ్యాగ్నిఫై చేయడానికి, యాంప్లిఫై చేయడానికి మనం గేరింగ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ద గేరింగ్ విల్ కమ్ కాల్డ్ as డేటా మ్యానిపులేషన్ అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రెజెంటేషన్. సో హియర్ ద డయల్ అండ్ ఇండికేటర్. సో ఇక్కడ మన గేర్ కి మనకి పైన ఒక డయల్ పాయింటర్ ఇచ్చారు, స్కేల్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ అ డయల్ పాయింటర్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రెషర్ మెజర్మెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద temperature measurement. So this is basically this device is used to measure the temperature. It's a thermometer, but this is a pressure actuated thermometer. Let us see. So first, it's sensing the temperature of the particular liquid. So primary sensing element is bulb. Bulb అనేది కదా ఈ లిక్విడ్ లో డిప్ అయి ఉన్నది. బల్బ్ అనేది ప్రైమరీ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్. ఆ తర్వాత బల్బ్ లోపల ఏముంది? మనకి మెర్క్యూరీ ఉంది. ఈ మెర్క్యూరీ టెంపరేచర్ రైజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. సో హియర్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇన్సైడ్ ద బల్బ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ద ప్రెషర్. సో ఇక్కడ కన్వర్షన్ అయిన తర్వాత దాన్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి ట్యూబింగ్ యూజ్ చేస్తాం. సో ట్యూబింగ్ ఏం చేస్తుంది? ద డెవలప్డ్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ this will be transmitted or by the using the tubing. So data transmission element. After that, that pressure level, according to the rise in temperature, the pressure increases. That pressure is by using this tubing is connected to the Bourdon tube. After that, what happens? Bourdon tube ki meer input pressure icharu anukondi, em avutadi output lo manaki what is the amount of pressure can be measured. So here we have just now studied about this Bourdon tube which is used for pressure measurement. Here, as a small addition of this bulb and the tubing will helps to measure the temperature. First temperature అనేది ప్రెషర్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, లోపల మెర్క్యూరీ లెవెల్ పెరుగుతుంది. ఈ ట్యూబింగ్ లో మీకు ఇక్కడ ప్రెషర్ రైజ్ అవుతుంది. ఆ రైజ్ అయిన ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ ని బట్టి మీకు ప్రెషర్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ ని Bourdon ట్యూబ్ కి ఇచ్చారు. రిమైనింగ్ ఆల్ we know about the Bourdon tube pressure measurement. So this is linkage and garage and data presentation element. A slider is there, pointer is there. And next comes the digital revolution counter. Here there is a rotating shaft
here ఇక్కడ ఒక సెన్సింగ్ ఆర్మ్ ఉంది. This can be electromechanical one. సో హియర్ ఆప్టికల్ ఎన్కోడర్ అన్న వాడచ్చు, మ్యాగ్నెటిక్ సెన్సార్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ అన్న వాడచ్చు, సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఏదన్నా అవ్వచ్చు. ఈ సెన్సార్ ఏం డిటెక్ట్ చేస్తుంది? ఈ రొటేషన్ మూమెంట్ ని సెన్స్ చేస్తుంది. సెన్స్ చేశాక ఆ సెన్స్ చేసిన దానికి మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? మనకి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ వస్తుంది. సో దీస్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ బై యూజింగ్ సమ్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ మైక్రో స్విచ్ నుంచి మనకి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ దిస్ రొటేషన్. సో మనకి రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉంటుంది. వన్ ఈస్ your primary sensing element, whether it is an optical encoder or along with the micro switch, together this is performing variable conversion element. కన్వర్ట్ అయిపోయినాక ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ ని వైర్స్ ని యూజ్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం. ట్రాన్స్మిట్ అయినాక ఆ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ సోలినాయిడ్ ఇచ్చినప్పుడు a solenoid is a electromechanical purpose we will use this, which will convert the electrical signal into magnetic field. Inside the solenoid there is a plunger. మరి ప్లంగర్ ఏం చేస్తుంది? ప్లంగర్ is a movable metal or a metal magnetic rod inside the solenoid. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ solenoid కి ఇచ్చినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపల ప్లంగర్ ఉంది. సో ప్లంగర్ అనేది ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటే అంత మూమెంట్ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ మూవ్ ఇన్ దాట్ ఆర్ దిస్ డైరెక్షన్ బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మెకానికల్ మూమెంట్. సో ఇక్కడ ఒక మెకానికల్ కౌంటర్ ఉంది. దాన్ని బట్టి మీకు అది అప్ అండ్ డౌన్ రొటేషన్ ని బట్టి మీకు ఇక్కడ నెంబర్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్డ్ టు మెజర్ the revolution of the particular shaft. By using this mechanical counter, what are the parts and how these parts are interconnected? Now we have, with the help of this block diagram, the measurement instrument, measurement system and block diagram, we have presented the analogy for this, and we have presented the parts like this, and we explained this. Okay, thank you.